Na mtazamaji, karibu tena kwenye majira ya ABN saa moja wikendi, ikiwa ni siku ya Jumamosi ambapo tumekuandalia mengi hususan katika runinga ABN, ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi Oktoba mwaka 2024. Karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia mtazamaji kemkem na tendeti, nami jina langu ni Emmanuel Marwa. Na tukianza na taarifa ambazo tumeziweza kuzipea kipaumbele mtazamaji, ni kuhusiana hata hivyo kutawazwa kwa askofu mkuu wa kijeshi humu nchini, ambapo Rais William Ruto aliongoza hafla hiyo mtazamaji ya kusindikwa kwa askofu mkuu wa kijeshi Kasisi Wallace Ng'ang'a Gashihi. Daraja la kijeshi ni mamlaka ndani ya kanisa la Kikatoliki ambayo hutoa huduma ya kiroho kwa wanachama wa jeshi ama hata hivyo kikosi cha jeshi. Inafanya kazi sawa na dayosisi, lakini inaundwa mahususi kwa wanajeshi kuhakikisha kwamba wanapata huduma za kiuchungaji na kidini bila kujali mahali walipo. Hata hivyo mtazamaji, Rais William Ruto amepongeza askofu huyo akitaja hatua na uadilifu wake katika kikosi cha kijeshi humu nchini na kimataifa katika utendakazi wake. Akizungumza katika hafla hiyo ya kuidhinisha askofu huyo mpya katika uwanja wa Ulinzi Complex eneo bunge la Lang'ata jijini Nairobi, Rais William Ruto ametoa changamoto kwa kikosi cha kijeshi kuhusu mbinu na uadilifu katika kukamilisha ajenda na ukuaji wa kikosi hicho, akitoa fursa ya ushirikiano na serikali kuu kufanikisha malengo ya kijeshi kwa imani ya Ukristo pamoja na masuala yanayohusu usalama wa kitaifa. We are here also gathered to affirm our confidence that under Bishop Ng'ang'a, the military ordinariate will continue to provide our soldiers with essential spiritual support. Recognizing the high trust vested on the Kenya Defence Forces to defend the sovereignty and territorial integrity of our nation, and to the significant physical, moral and personal challenges faced by our men and women in uniform in fulfilling their mission, we cannot deny or underestimate faith as a critical source of strength, pillar of motivation, and a basis for enduring resilience. Our presence at Bishop Ng'ang'a's installation underscores our commitment to support our forces in every way, including the provision of spiritual and pastoral sustenance necessary for their well-being and for their duty. In Kenya, we acknowledge the supremacy of the Almighty God of all creation, and therefore the recognition that protection of the freedom of worship is a fundamental constitutional guarantee. Like other fundamental rights and freedoms, it is freely available to all, including those who serve in our defense forces. Every soldier's right to practice their faith can only enable the KDF to maintain greater levels of discipline, not only because of faith, and not only because faith is an effective organizing principle, but also because we worship and serve God, who brings victory, abundance, and success to our nation. To ensure that our defense forces remain strong in every way, including physically and morally, faith-based support structures like the military ordinariate are critical in nurturing the values and organizational ethos that guide our men. Na mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zingine, ni kwamba gavana wa kaunti ya Tana River Dadho Godana na mbunge wa Galole Harbai kwa sasa wamekuwa wakizuiliwa mchana kutwa katika makao makuu ya upelelezi wa makosa jinai DCI jijini Nairobi, ambapo walitarajiwa kurekodi taarifa kuhusu mapigano baina ya koo mbili ambayo yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 14 katika kaunti ya Tana River katika muda wa wiki mbili zilizopita. Mtazamaji, kulingana na mkuu wa DCI Amin Mohamed, wawili hao walikamatwa kwa kukosa kuheshimu wito kuhusiana na mapigano yanayoendelea Tana River.
watu 4 zaidi wameuawa hivi karibuni katika kijiji cha Meti, kaunti ndogo ya Tana River kaskazini katika mapigano mapya ya kikabila na kufikisha jumla ya watu 18 waliouawa katika muda wa wiki moja iliyopita. Na mtazamaji, baraza la magavana limejitokeza kulaani kukamatwa kwa gavana wa Tana River Godana ambaye liliweza kujikita kwenye kusema kwamba ni msukumwa na kitendo cha uonevu kama walivyotaja cha polisi. Gavana Godana alikamatwa pamoja na mbunge Galole Haribai Said Buya na maafisa upelelezi kutoka idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI kuhusiana na mapigano hayo mtazamaji. Hata hivyo, baraza hilo limepinga vikali wakisema kwamba hatua za kisheria zichukuliwe upya, huku mwenyekiti wa baraza hilo Ahmed Abdullahi katika taarifa iliyotolewa Jumamosi leo aliibua wasiwasi kuhusu uhalali wa hata hivyo ambapo alikamatwa ama kukamatwa kwake na jinsi ulivyoendeshwa na maafisa hao wa DCI, akiutaja si wa kihalali. Na mtazamaji, tukiingia kwenye taarifa za kisiasa ambapo tunaanza na chama cha Jubilee ambapo kupitia kwa katibu mkuu wao Jeremiah Kioni sasa kinamtaka Rais William Ruto kuwateua maafisa wapya wa Iebc, kikisema hakuna vizuizi vya kisheria kuzuia uteuzi huo. Akizungumza wakati wa kikao na wanahabari katika makao makuu ya chama hicho jijini Nairobi siku ya Ijumaa, ambapo Kioni pia alimuonya rais dhidi ya kumteua kiongozi yeyote wa kisiasa kutoka eneo la kati mwa Kenya kuchukua nafasi ya naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambapo iwapo hata hivyo ataondolewa madarakani. Mkutano huo ulihudhuriwa na viongozi kutoka bonde la Ufa, likikashifu vikali hatua inayoendelea ya kumtimua naibu wa rais, huku serikali kwa kutumia kugeuza mawazo kutoka kwa utekelezwaji wa mamlaka hiyo yenye utata. Hasa wameendelea kushinikiza utata uliopo katika bima ya afya ya SHA. Viongozi hao sasa wanamtaka Rais William Ruto kushughulikia kupanda kwa gharama ya mbolea katika bonde la Ufa pamoja na kufungwa kwa hospitali nyingi kwa kukosa huduma za afya. No longer a secret that this chief thing is a scandal and a scam for Kenyans. Mtu mwenye amezoea miaka 3, 4, 5, karibu miaka 10 kwenda kwa hospitali na analipiwa dialysis, alafu anaambiwa hawezi lipiwa, you have literally given that person his death certificate in advance. Anaibeba ni siku tu itatajwa na ama itajazwa na familia. Wa Kenya, hakuna jambo lolote linamzuia William Ruto kuchagua kuhakikisha kwamba uchaguzi wa IEBC umeendelea. Hii ni jama tu ya kuhakikisha kwamba wamefuruga Kenya. He wants to delay the issue of IEBC so that we get as close as possible to the date of elections. This impeachment should not be turned to a campaign for 40 against 1. I caution the members of parliament, as they make their contributions on the floor, let them not make it a community issue. Mahospitali zetu tumeumia sana kwa sababu ya NHIF. Tumezungushwa, watu ni wagonjwa, wako mahospitali wa TP, wamelipa pesa already na hakuna matibabu kwa mahospitali. Nataka kuomba president wetu Ruto, epu wachana maneno ya impeachment kwanza na ushughulike na ground wananchi waliokuteua. Na mtazamaji, kutokana na visa vya utovu wa usalama kaunti ya Narok, polisi katika kaunti hiyo mnamo Ijumaa walimkamata mwanaume mmoja anayeshukiwa kuhusika na njama ya mauaji na uhalifu wa hivi majuzi katika mji wa Narok, akiwa na sare gushi za kijeshi na stakabadhi za utambulisho mbalimbali. Hata hivyo, kulingana na OCPD John Momanyi, amesema kuwa polisi walipata ripoti kutoka kwa wakazi wa eneo la Total kuhusu mshukiwa huyo na kumpata mshukiwa huyo na kudai yeye ni sajenti wa jeshi kwa jina Josephat Rotich. Mshukiwa huyo sasa anashikiliwa katika kituo cha polisi cha Narok kwa kisubiri uchunguzi zaidi na kumfungulia kesi dhidi ya makosa hayo. True to what we had been informed, waliweza kupata one suspect ambaye wakati tulimpata alijiintroduce kama yeye ni officer wa jeshi KDF. Kwa majina alikuwa anasema anaitwa Josephat Rotich, sergeant ya jeshi. Tulipofanya upekuzi katika ile nyumba, tuliweza kupata uniforms za jeshi,
na vile vile tuliweza kupata silaha. Kuna silaha ambayo imeonekana pale mbele yetu, aliweza kupatikana nayo, na kila ambacho kiliweza kutushangaza kidogo, aliweza kupatikana akiwa na vitambulisho ambavyo viko na majina tofauti tofauti. Na mtazamaji, uongozi mpya katika chama cha ODM ambapo kiongozi wa chama hicho Raila Odinga sasa amekabidhi rasmi na uongozi mpya na vazi hilo la kisiasa kwa gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o. Kama hata hivyo kaimu gavana Anyang' Nyong'o sasa atakuwa na jukumu la kukiongoza chama hicho cha upinzani, huku bwana Odinga akijikita kikamilifu katika awamu ya mwisho ya kampeni zake za kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika EU. Hata hivyo bwana Odinga akizungumza wakati wa mkutano wa halmashauri kuu ya kitaifa ambapo mjini Mombasa Jumamosi leo, alisema Nyong'o ameendelea kutoa msingi dhabiti kwa chama hicho tangu kilipoanzishwa zaidi ya miaka 20 iliyopita. Leo tumezindua uongozi mpya, wale ambao wamechaguliwa au wameteuliwa kulinda chama chetu katika hii kiwango pale tumefika. Hapo tumeona tuko na mwenyekiti mpya Mama Gladys Wanga, tuna naibu wa mwenyekiti watatu, maona Simba, maona hapo Abdulsamad, maona bwana Osotsi. Na vile ambaye atanishikilia niko mimi mwenyewe sasa naenda kwa vita huko kupambana kwa kiti ya halmashauri ya Afrika, bara ya Afrika. Sio mwingine kwa yule katibu mkuu mwanzilishi Profesa Peter Anyang' Nyong'o. Mimi na hakika ya kwamba chama iko mikononi ya dereva ambaye anaweza. Hawa madereva wote najua wanaweza. Na hakika sina wasiwasi wala taswishi wote kwa ODM itazidi kuimarika na kuendelea mbele. Na mtazamaji, tukiingia katika taarifa za elimu ni kwamba chama cha wakuu shuleni za sekondari KESHA sasa kimeibua wasiwasi kuhusu uadilifu wa mitihani ya kitaifa ijayo kutokana na uhaba wa pesa uliokumba shule nyingi za upili humu nchini. Mwenyekiti wa kitaifa wa KESHA Willy Kuria alidokeza kuwa ufadhili unaosubiriwa wa shilingi bilioni 24 umeathiri pakubwa shughuli za shule nyingi humu nchini, ikiwa ni pamoja na ununuzi wa hata hivyo vitendanishi vya masomo la sayansi kwa vitendo vya hususan kwenye masuala ya ambapo ni ya kisayansi huko kwenye mtihani wa KCSE. Hatua hii imeungwa mkono na mbunge wa Lukuyani Innocent Mugabe, akitaja kuwa serikali imechelewesha kutuma fedha hizo na hata kupunguza mgao huo kutoka shilingi 21,000 hadi kuzushwa hadi shilingi 11,000 kila mwanafunzi, akitaja hatua hii za kuidhinisha mswada na akitaja kwamba ataidhinisha mswada wa uangalizi wa fedha hizo ili kuwepo na utoshelevu wa fedha hizo katika shule za umma na kuondoa matatizo yanayokumba walimu wakuu shuleni kote nchini. Tumeona pesa ya capitation sasa badala shule zetu zipate 21,000 wamepunguzwa mpaka 11,000. Sijui hii serikali inafikiria hawa principals watatoa wapi pesa ya kulipa suppliers, ya kulipa staff, ya kulipa stima na mambo mengine katika hizi shule zetu. Kila mwaka pesa ya capitation imeendelea ikipunguka. Ni lazima tuangalie hili swala, na mimi kama mwakilishi wenu wa hapa Likuyani ninawahakikishia kwamba nikienda kule bungeni nitaleta mswada wa kuhakikisha kwamba shule zetu zinapata capitation kwa njia iliyo sawa na capitation ya kutosha, ili watoto wetu wasifukuzwe nyumbani kwenda kutafuta karo. Na mtazamaji, ni hatua ambayo mbunge wa Lukuyani anaitaka kuchukua kwenye taifa ama bunge la kitaifa kuhusiana na ucheleweshaji huo wa fedha za shule za upili. Na kwingineko katika Wizara ya Elimu, hata hivyo wizara hii inasema madarasa yote katika darasa la 9 yanayojengwa yatakamilika kwa wakati kwa ajili ya mabadiliko ya kundi la kwanza Januari mwaka ujao.
Waziri Julius Migosi Ogamba anasema hadi vituo 16,000 vinaendelea kujengwa kote nchini kwa ushirikiano kati ya Benki ya Dunia na serikali ya Kenya. Hata hivyo, Waziri Ogamba pia anasema wizara iko katika harakati ya kuwachukua ama kuajiri walimu 46,000 ambao wamekuwa katika mzozo wa serikali na vyama vya walimu nchini kwa masharti ya kudumu na pensheni na mishahara. The institutions are receiving, we are encouraging them to continue to acquire as much of the equipment as is possible. It is not possible to say that we are going to equip these institutions tomorrow, the next day, or by January next year. But as much as possible, we are putting our best foot forward so that slowly and surely we have the requisite equipment to train our young people. The 16,000 classrooms for grade 9, and I've said this over and over again, an assessment was done and we need 16,000 classrooms to be able to accommodate grade 9. And so we've got funding from the World Bank to do 12,000 classrooms, and we are already at about 68% of those classrooms already built, some completed, some in various stages from foundation to roofing. The balance of those other classrooms are supposed to be done by the CDF, which was a matching fund that the ministry and the CDF gave, amounting to about 7.8 billion, and they'll be dealing with those classrooms in a manner that there is no duplication, where the CDF will do a classroom, then the ministry will do the next school, so that there's no duplication. And we believe and trust, and we are sure that come January we'll have completed, because they are scheduled to be completed in December. So we are on time to complete that, so that students will have their classrooms. The 46,000 interns are the ones being absorbed in that advert. They are the ones that are being, that is the promise that we had said, the 46,000 interns will be placed in permanent and pensionable. It is the process of transferring them to permanent and pensionable that is going on. Na mtazamaji, taifa la Kenya kupitia serikali kuu iko mbioni kutokomeza ukeketaji. Hii ni kwa mujibu wa idara ya serikali ya jinsia na hatua za udhibitisho humu nchini, ambayo inasema kuwa vitendo hivyo vimepungua katika muongo mmoja uliopita. Kupitia katibu mkuu wa idara hiyo, Ana Wang'ombe, amesema kuwa serikali imepiga hatua kubwa kuhakikisha kuwa inapigana vita dhidi ya ukeketaji miongoni mwa wasichana kote nchini wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike huko Kajiado. Wang'ombe amesema kuwa kaunti ya Kajiado ni miongoni mwa kaunti ambazo zinaongoza kwa ukeketaji, ikitaja madhara ya ndoa za mapema, magonjwa na kuacha shule pamoja na mimba za utotoni, huku akitoa onyo kali kwa wanaohusika na ukeketaji huo kukomesha mara moja. And we have seen that Kenya is really doing well in terms of the drop, because for the 15% it's between the age of 15 to 49, but for the age of 15 to 19 we are looking at 9%, and between the age of 0 to 14 we are already below 3%. We are confident that by the year 20, in the 2 years to come, we will have taken it further down. FGM is not the only problem that we are facing as a nation. We also have other forms of GBV, and we are sending a warning to the perpetrators of GBV. Hubs are increasingly collaborating with international organizations, technology companies, and academic institutions. These partnerships provide access to expertise, funding, and global markets. This includes raising awareness, providing support services where technology-facilitated GBV is prevalent. Must strengthen and implement laws and policies to protect girls from online abuse and promote safe and inclusive environments. Na mtazamaji, katika taarifa za masuala ya afya ni kwamba serikali ya kaunti ya Nandi imetia saini mkataba wa kurejea kazini kwa wahudumu wa afya katika kaunti hiyo na kumaliza mgomo wa siku 3 ambao ulilemaza huduma za afya katika vituo 300 vya afya kaunti nzima. Mgomo huo ulitokana na madai ya vyama vya wafanyikazi wa afya kupandishwa vyeo, kurejeshwa kwa baadhi ya wahudumu wa afya ambao waliachishwa kazi kutokana na makosa ya mishahara na migomo, kurejesha malipo ya serikali ya kaunti kwa bima ya matibabu ya wafanyikazi wote wa afya. We've had that engagement with our governor, and all the issues that we had have been resolved.
concurrently. We don't believe in going on strikes. Actually, strikes is a situation of a last resort. But when we have an open door policy, the way Governor has shown us here today, and we want to thank him because ametuleta na tumekaa chini. And we have come to a conclusive agreement and agreed on a return to work formula, together with the timelines on how to implement all the issues that had been raised by our unions and the members of our unions who are our staff. Na mtazamaji, kwenye swala la uchukuzi, madereva wa malori, magari madogo, pikipiki na wakazi wa mjini Kisumu wanalalamikia kile wanachodai ubovu wa barabara ya Nkrumah ambayo imesababisha usumbufu na hasara kubwa, wakitaja ni sehemu ya kitega uchumi ya kaunti hiyo. Sasa wanaonyeshea kidole cha lawama kwa shirika la KENHA kwa kutoangazia ubovu huo, wakirejelea wakandarasi walioacha barabara hiyo ikiwa mbaya hata zaidi wakati wa mradi wa ujenzi wa barabara ya Kisumu Busia. Sasa wakazi hao wanaitaka serikali ile ya kaunti na kitaifa kuangazia upya na kutengeneza barabara hiyo ambayo inawagharimu hasara kubwa wakazi wa eneo hilo. Kuna mtu ako na jamzito na yuko huko Usoma na nataka asipeleke hospitali. Unakuta barabara iko jam, juu barabara ni mbaya. Ya secondly, magari zikifuatana kwa hii barabara, unaweza dhani tunafanya harusi na hatuko kwa harusi. Tuko na saa zingine kuna watu wawili sasa kufa kwa hii barabara. KENHA had a contractor who was making the Busia road around 3-4 years ago, and this road was being used as a diversion. So most of the vehicles were passing through here to the old airport road to go to Busia, and that was the beginning of the problems on this road, because after the contractor left, you were supposed to maintain. Na mtazamaji, sawia na hiyo ni kwamba serikali sasa inaonyeshwa na kuoneshwa kwamba huenda ikawa kuna kasoro sehemu tofauti. Ni kwamba aibu kwa serikali. Wakazi wa eneo la makazi la Membli Estate, eneo bunge la Ruiru, kaunti ya Kiambu, wameazimia kuchukua masuala ya maendeleo mikononi mwao kwa kukarabati daraja lililoharibiwa na mafuriko mapema mwaka huu baada ya majaribio ya kutaka mamlaka husika kulirekebisha kufeli na kugonga mwamba kwa miezi kadhaa. Wakazi hao sasa wamefanya mchango wa fedha kwa kima cha shilingi milioni 3 kwa mradi wa ukarabati wa daraja hilo ambalo liligawanya eneo hilo na kuacha mamia wakazi wakitaabika kutokana na usafiri na utovu wa usalama eneo hilo. Wakazi hao sasa wameilaumu serikali kupitia Wizara ya Uchukuzi pamoja na viongozi na mashirika husika kutotekeleza wajibu wao licha ya kuahidi na kuunda fedha zaidi za miradi ya ukarabati wa barabara pamoja na madaraja wakati mafuriko yaliposhuhudiwa. Before we came together to contribute for this bridge, people have suffered. Going round 7 kilometers one way, because some of us live here, just here, and you have to go round to approach Thika Road, and especially if it's at night, you can't walk across. And even when we could walk, we had people fall in the sewer, because those initial stages, when the bridge fell, there was no connection. So people used to look for ways to go out, and some people even fell. We have people who have even had to seek medical help. The beginning of any road is the bridge. If you don't have a bridge, then you have two. This bridge, as you can see, is somewhere in between the estate. So when it was cut, it's like we were two estates. So we had to fix ourselves first, come together, and then now we can work. Na mtazamaji, baada ya waziri mkuu wa Haiti Gary Conille yuko katika chuo cha mafunzo hii leo ambapo alizuru eneo hilo la polisi cha utawala huko Embakasi kutathmini mafunzo kabla ya kutumwa kwa maafisa wa polisi 600 ambao Rais William Ruto aliidhinisha. Kabla ya kutumwa hao mwezi ujao, ameandamana na Inspector General wa polisi Douglas Kanja katika ziara yake katika chuo cha mafunzo Embakasi. Hata hivyo, siku moja baada ya alasiri kukutana na Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi. Na mtazamaji ni kwamba waziri huyo wa Haiti yupo humu nchini kwa ziara ya siku 4, ambapo zaidi ni kwamba leo ametathmini hali ya mafunzo ya polisi ama maafisa wa polisi ambao watatumwa ama kikosi kizima ambacho kitatumwa huko Haiti kusaidiana
ambapo zaidi ni kwamba hapo jana Rais William Ruto alitaja vikosi vya maafisa wa polisi 600 kutumwa huko Haiti ili kusaidia kuleta amani katika taifa hilo. Mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wa habari za sasa. Mwendo wa saa 1, mwendo wa saa 3 tutarejelewa na mengi zaidi katika lugha ya King'eng'e. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema. Tupatane hapo kesho na siku ya Jumatatu kwenye gatuzi langu. Usiende mbali. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.